Hey, hello guys, how are you? My name is Chesareka, and this is my YouTube channel that I use to share information. And today I want to talk something about Diagnose magari. I know most of you or most of my friends that follow me, but I want to describe an opportunity of a young man that you can make money just diagnosing vehicles. And I want you to just bear with me. I will watch this video mpaka mwisho kwa sababu there is very important information I want to share for somebody who is aggressive, a young man who wants to become self-empowered. Now, one of the reasons why I have this YouTube channel, I just share positive information. So most of this information, my YouTube channel iko kwa link hapa. Now, I have a lot of information that I share which is positive, whether it is school, general stuff, now things that are just mainly positive about empowerment and everything. Sana sana, something that can be beneficial to you. So Leo, I want to share something very interesting, and I want you to pay attention because sometimes problems yenye tuko naye creates opportunities for somebody else to make money. Sometimes a problem to another person, you know, wanasemanga a trash to another man is another man's treasure, because it depends on how you convert it, on how you make it to become useful to yourself. So something very interesting today kwa magari. Mimi sio mechanic. I want to be a very disclaimer about that. I'm not a mechanic, but I know basic things about vehicles because niko na magari kadhaa, and I have learned so many that if a young man, especially hapo nyumbani, you are a little bit aggressive and you want to maybe better your life or change your life, there are simple things you can do to make money. I know kuna mambo ile au mechanic ile a very dirty business yenye unaweza unda kuingia magari chini, kushika oil, kushika grease, kuchange vitu hiyo. Kuna mechanics wenye wako specialized in that. Nowadays there is a group of mechanics that are just specialized in diagnosing vehicles. Most of you kama mume notice 90% of the vehicles of today are electronics. Kuna computer components zimewekwa ndani. Ukuingia magari yenye imeundwa from maybe around 2000s na kwenda juu 2000 all the way mpaka saizi. In fact, the more latest vehicles, too much electronics imewekwa. Na those too much electronics imewekwa such that majority ukiingia kwa gari ndani, any vehicle size ukiingia, ukiangalia kwa dashboard hapo hivi penye steering iko penye kuna speedometer, kuna oil gauge, kuna codes inaonekananga kwa screen. I want to be very basic, like kabisa hujaingia gari. Those codes inaonyeshanga what is wrong with the vehicle. It is an indication that there is either something wrong with the spark plugs, there is something wrong with your oil pressures, or sometimes ni your pressure tire hata ya mguu sometimes inaonyesha kwa hapo dashboard. Ukienda latest vehicles, especially the most complex vehicles kama Lexus, kama specialized Toyotas, kama Mercedes and all those things. Now what is happening is in this industry, you know, the more they create complex vehicles, the more they put a lot of computers. Now, the more they put a lot of computers, the more it generate a lot of problems. And those problems is what is costing a lot of money in repairs. In fact, a lot of money squeezy is in form of repairs. So usually when I was, and I will show you this tomorrow kwa gari yangu kwa sababu saizi ni usiku hapa, nikikuonyesha how simple this equipment can tell you how problems are. Kuna complex ones na kuna simple ones. This is a very simple one. When I am in Kenya most of the time, nilikuwa na shida na gari yangu, nikapeleka kwa mechanic, wakanichacha almost 5,000 kufanyia diagnosis tu peke yake. 5,000 na diagnosis walifanyia tu a simple machine. Wanakuambia tu wanaenda kuingiza kwa computer. Computer ni machine. This is the part yenye inaingia kwa gari, hapa ndio the part yenye ina read. And I will show you tomorrow. It is a very very simple process that any damn person can do. Hata kama wewe hauna knowledge namna gani, as long as tu unasoma tu code inamaanisha nini, na unaenda kufanya hiyo research online na unajua what is the problem. As a young man, in fact, one of my relatives amewahi lipa up to 20,000 kufanyiwa gari diagnosis tu peke yake. Na kuna vile kuna vitu inaitwa codes. So ukiangalia hii kitu, this machine hapa America wanauza $25, which is around 2,500 to 3,000 Kenyan shillings. Kwa Kenya hii machine inauzwa jumia around 3,500 to 4,000. Unaangalia kuna different makes So hii ni moja inaitwa tu Motor Power MP 69033. This is the basic one. It is not even the complicated one, but it will tell you the problems that exist in your vehicle. So kama wewe uko kijana aggressive and this is why I said another man's problem is an opportunity kwako. Mimi mwenyewe I've spent money diagnosing vehicles. Ukiangalia hizo mawasili imejaa town.
Ukiangalia magari ndogo ndogo wanawake wanaendesha, ama hii magari kubwa kubwa matajiri wanaendesha, ukijaribu kufungua kuswitch on hivi, utaona dashboard inaweza kuwa na lights, check engine light, mara engine oil. If you put this machine, kuna mahali tu hapo chini na nitawaonyesha kesho, so let me not even describe that part. Kuna mahali hapo chini unaingiza na unafinya tu okay, inaonyesha the VIN number, inasema VIN. You press the VIN, una match the VIN yenye iko kwa gari. Alafu unakuja hapa chini unasema okay. Inakuonyesha faulty codes. Una press tu na una scroll through this one up and down na back na okay. Instantly, in less than 5 minutes, you have diagnosed what is wrong with the vehicle. Why am I saying so? The reason why nasema hivyo ni kwa sababu today kuna mashida mingi sana ya vijana kupata kazi. Na kama wewe ni kijana out there na unajitafutia opportunity ya kutengenezea pesa, look for a machine like this. Ujifunze jinsi ya kutumia tu. Ukikuja mahali kama Eldoret hapo, there are so many vehicles which are having diagnostic problems that the owners or even the people themselves are wajui, and they could spend so much money trying to research what the issue. Kuna mama mwingine alikuwa na gari yake Lexus na akashindwa hata kujua watu wa the codes kwa sababu hakuna mtu alikuwa na machine kama hii. Ukipata watu wenye wako na machines, na I'm saying not saying kuna mechanics hawana, there are mechanics wako naye. Kuna mechanic anakuambia nitakuja kukuangalilia na anakucharge 1000 shillings kufanyia tu basic diagnostics. Niko na marafiki sana wengi sana mechanics, but I want to have the machine. This machine is very simple. So if you are a young man out there and you are thinking about creating an opportunity for yourself, create a business idea for yourself. Nunua machine kama hii, ujifunze jinsi ya kutumia, udiagnose magari. Enda car washes kama Crystal Car Wash, tembelea mechanics, ambia hey, ninafanya diagnostics, print your business cards, weka kwa hii magari ya matajiri sana sana, unaandika whatever you describe what you do, and then show them what to do. Show them that you can diagnose what is the problem. Kari zao zikuwa na check engine light, ama zikuwa na hiyo pressure gauges, nini, all those things yenye makompyuta yenye iwezi onyeshwa. Those are things you cannot see with naked eyes. Ukijaribu kupeleka kwa mechanic, unapata mechanics wengine wanakusungusha, wanakuambia tutaleta computer, tutapeleka computer, tutapata yule jamaa wa computer. Ule jamaa wa computer ni machine tu kama hii yenye hata wewe mwenyewe kama kijana unaweza tumia. You can literally use this to diagnose it yourself and make the problem easy. So assuming wewe mtu umejulikana, let me take for example my town Eldoret hapa hivi. You know, if you can diagnose 5 vehicles a day, and there are so many vehicles with these problems. Mimi mwenyewe nimeona kwa macho yangu, almost every vehicle in Kenya, almost nearly more than 80%, they have check engine lights. Na ikiwa na check engine light, just charge people. If you charge 500 shillings, if you charge 1000 shillings, so assume every day you find just 5 clients. 5 clients. Na utumie hii machine. This one will take you less than 30 minutes kujua. It's not even 30 minutes. It's actually literally, ndawaonyesha kesho. You will check my next video. It takes you less than 5 minutes to know what the problem is. Na uambie tu kama ni spark plugs, kama ni oil pressure, kama ni gauges, kama ni nini, kama ni coil, you can easily tell. And then from there now, you can go ask a mechanic, this is where the problem is kwa hii gari, na nataka ni fixie hii. Ukiwa na machine kama hii, uende ucharge, let us say only 1000. Udiagnose gari 10, that is 10,000. Hata ukisema 5 vehicles per day, usunguke tu Eldoret mzima, and there are millions of vehicles, that is 5,000 shillings a day. Now multiply by 30 days or even 20 days, how much money you can make for yourself. So what I'm saying is this, maisha ya vijana, mimi naongelesha kijana ama msichana mwenye wako hapo. This is something that anyone can easily do. You do this as a side hustle. Kama uko na kazi nyingine hata unasafanya as a side hustle. Wanakukall, wanasema hey, where Mr. So and so diagnostics, where are you? Unakuta watu, badala ya watu wengine kama wana charge 5,000, 10,000, we charge to 1,000 shillings. Na I tell you, utapata references, utapata watu wengi wanakukujia, unakuwa honest, and you create a business out of yourself. Create a business plan. Create a business card. Card yenye unaenda kuweka kwa hii magari hii ya watu. Unaona kuna wasili, kuna matajiri hawa, hii magari, kuna mingi magari. All those vehicles unaona, iko na standard kitu kama hii. Penye computer inaingia hapo chini, na penye na itaridi engine na itakuambia what is the problem. And I promise you will change your life with this. You may not be a mechanic. You don't have to do all other mechanical stuff. I'm just helping you to understand that you can also create an opportunity. It is something that I saw myself. Several of my vehicles ilikuwa na issues na check engine light.
na this was the machine that I only needed, but guess what, I ended up paying so much money ati mtu wa computer, na kumbe tu ilikuwa ni kitu simple kama hii, na shida kumbe ilikuwa ni spark plugs ama ni oil coil pressure ama ni nini vitu kidogo kidogo. Mimi sio mechanic, but I am able to diagnose it. Kama unataka kusucceed kwa maisha, wewe jitume. Hakuna mtu atakuletea kitu kama hii mpaka kwako. Hakuna mtu atakufunza jinsi ya kutumia hii. Go to YouTube learn. Hakuna mtu atakutafutia clients. Wewe mwenyewe ni kutafuta, enda car wash, enda utafute hiyo mechanics wenye wana deal na other things, na unaambia hey, mimi naitwa Kiptoa ama mimi naitwa Nicholas ama mimi ni Odhiambo ama mimi ni nani, ninajua kudiagnose magari. Kama kuna mtu ako na shida na engine, unipigie simu, ndio hii kadi yangu na ndio hii namba yangu. Nakwambia my friend, unasapata clients every day zaidi ya 10. And some people that have this wanakuambia that unaleta computer. It's not complicated. Now I'm not saying this is the final machine. Kuna zenye zina diagnose mpaka Mercedes Benz and they are very simple. Unapata mtu ako na Mercedes, mtu ako na Mercedes bwana ya 10 to 15 million huko. Unapata mtu ako na Range Rover ametoa UK, Range Rover ni ya karibu 10 million, lakini iko na engine light, iko na shida. Gari imeshindwa kupika start. Siku hizi magari haina hata kifunguo, inaitwa smart keys. Unafinya tu mahali inapiga gari start. Let me tell you, this machine can tell you everything. What I'm encouraging you as a young man, wherever you are in this place, penye uko Kenya hii, I know this messages yangu inafikianga watu kila mahali. Identify, enda online, tafuta hii machine, inaitwa OBD, in fact imeandikwa OBD11 EOBD diagnostic, ama usema tu vehicle diagnostic machine, ama usema tu motor power. Tafuta hii machine. Very simple. And when you want to become successful, be aggressive enough. You know, identify people, go talk to people, enda kwa garages, enda kwa hiyo mechanics, enda kwa car washes. Kwa car washes ndio kwanza ndio wanaangalianga hizo problems zote, ndio wakifungua gari unaona. Hata unaweza enda car wash kama hapo Crystal, unajikalia unaongea na the owner, unaambia we, mimi nafanyanga diagnostics. Ukiwa na mteja mwenye anahitaji, this is what I do. Wanaweza kukupigia, unarukia boda, unakuja kucheck, unaambia client, hey, mimi nakucharge 1000, problem yenyewe iko kwa gari. Umesaidia customer badala ya kwenda kusunguka huko yote kutafuta mtu mwenye anamtengenezea, wewe umeharakishia kazi. Market yourself as somebody who can provide alternative solutions in places that are not possible. Unanielewa? What am I saying? Saizi maisha ni kujituma. As a young man out there, kama uwezi kufanya ukulima, kama uwezi kufanya plumbing, kama uwezi kufanya kuchenga nyumba, kama uwezi kufanya masonry, kama uwezi kufanya welding, tafuta even something like this. Na hii unaweza kuwa unavaa suit yako na kufanya. This does not require you to touch any even bolt hata moja. Nitaonyesha in tomorrow's video. Make sure you watch and share this. Unaingiza, in less than 5 seconds you know what the problem is. And you just tell the customer, shida ya gari yako ni, na anaenda kufix hiyo shida ni, and you become a trusted person. This is called providing solutions whenever there is no alternative. Na nyumbani, these opportunities are too many. What if upate solution kufix na ya county governments? Unaona, hizo sama parastatals, you be able to diagnosing their vehicles. They trust you. Create a product that people can trust. Become different than anyone else. Usikuwe mtu unategemea unatumwa huko unapeana dishonest information. Create a product in yourself and be able to provide a solution to the problem. Sawa sawa. So tomorrow, watch the next video. The one, how simple is it to use this equipment? Very, very, very simple, and anyone can do it. You don't need any knowledge about being a mechanic or anything like that. Thank you very much. Subscribe and share this video.